हॅलो फ्रेंड्स, BFC इंग्लिश या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर मी मुकुंदा माळी सर आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 10वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 4.1 द वर्ल्ड इज माइन या पोएमचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. Welcome back friends. The word is mine. English workshop. Question number 1. Complete the following after reading the poem. A. The beautiful woman passed with a limping leg. B. The poet wanted to buy from the lad some sweets. C. The poet told the boy to join others to play, but he couldn't hear. D. The poet requests God to forgive him. Question number 2. Match the following. मित्रांनो, आपल्याला खालील जोड्या जुळवायच्या आहेत. A. The beautiful girl 4 had a handicap in her legs. B. The lad who was selling sweets 3 was very thankful to the speaker in the poem. C. The child watching others play 2 was hearing impaired. D. The poet says the world is mine because 1 he can experience the beauty and gifts of his life. Question number 3. What does the poetess mean when she says the world is mine? Explain the importance of the title with reference to the poem. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला जग माझे आहे असे कवयित्री का म्हणते, तेव्हा तिला काय म्हणायचे असते, कवितेच्या संदर्भात कवितेच्या शीर्षकाचे स्पष्टीकरण करायचे आहे. आन्सर. वेन द पोएटेस कम्स अक्रॉस अनफॉर्च्युनेट पीपल who are blind or deaf, she realizes that she is blessed as a normal human being. The unfortunate people live happily without complaining. She has nothing to complain about. Compared to them, she is rich. She can enjoy everything that is good on the earth. That is why she says, the world is mine. This is her realization through her experiences. Hence, the title is appropriate. मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल. तुम्ही याआधीचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकतात. क्वेश्चन नंबर 4. आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. ए. व्हॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? आन्सर. वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट व्हॉट वी डू नॉट हॅव. We should look at less fortunate people and thank God for giving us what they do not have. B. Do you think people with some handicap should beg for money? Justify your response. एखादे व्यंग असलेल्या लोकांनी पैशांसाठी भीक मागावी असे तुम्हाला वाटते का? तुमच्या म्हणण्याचे समर्थन करा. आन्सर. People with a handicap should not beg for money. If they lack one organ or ability, they are skilled and sharp in using others. They must overcome their handicap and lead an independent life. Otherwise, they will lose self-respect as well as respect of others. C. What is better? पुढीलपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली ठरेल? 1. To completely take over the work and responsibility of a disabled person in order to help. एखाद्या अपंग व्यक्तीची मदत करण्याकरिता त्याचे किंवा तिचे काम व जबाबदारी पूर्णपणे स्वतःकडे घेणे. सेकंड. Encourage such a person to do it himself or herself in a different way. Justify your choice. किंवा अशा व्यक्तींचे काम वेगळ्या पद्धतीने त्यांना स्वतः करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. आपल्याला आपल्या निवडीचे समर्थन करायचे आहे. दोघांमधून आपल्याला एक चॉईस करून त्याचे समर्थन आपण करूया.
Answer: it is better that we should encourage a disabled person to do something in his life. Besides his handicap, God blesses him with extraordinary power with which he can work and earn money and respect in their lives. To completely take over responsibility of a disabled person in order to help will make him dependent all his life, and he will live helpless and disgraceful life throughout. Question number 5. Make a list of pairs of rhyming words from the poem. A. For example, wine, mine. 1. Hair, fair. 2. Charm, harm. 3. Kind, blind. 4. Blue, do. 5. Dear, here. 6. Glow, no. B. The rhyme scheme of the first two stanza is. Answer: rhyme scheme of the first stanza A, B, C, C. Rhyme scheme of second stanza A, B, B, C, C, D, D. Question number 6. Pick from the poem lines which contain the figures of speech. A. Inversion. Today on a bus I saw a lovely girl. B. Interrogation. Why don't you join the others, dear? C. Onomatopoeia. I saw her hobble down the aisle. D. Apostrophe. Oh God, forgive me when I whine. Question number 7. Pick out 4 lines that contain imagery. Answer: A. I saw a lovely girl with silken hair. B. I saw a child with eyes of blue. C. With eyes to see the sunset's glow. D. The lad who sold them had such charm. Question number 8. Among your classmates, one of is lame, the second one can't hear properly, and the third one can't see this beautiful word. All of them are facing lots of difficulties in life. Compose a dialogue between them about the problems and difficulties faced by them. You can take help of the following dialogue to expand your ideas. तुमच्या वर्गमित्रांमध्ये एक लंगडा आहे, दुसऱ्याला नीटसे ऐकू येत नाही व तिसरा हे सुंदर जग डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. या सर्वांना आयुष्यामध्ये खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आपल्याला या प्रश्नामध्ये त्यांच्या असणाऱ्या अनेक समस्या व अडचणींविषयी त्यांच्यामधील संवाद तयार करायचा आहे. आपल्या कल्पनांचा विस्तार करण्यासाठी आपल्याला पुढील संवाद उपयोगी ठरेल. मित्रांनो, पुढील प्रमाणे आपण आन्सर या प्रश्नाची लिहूया. Question number 9. Develop, complete a story in your own words and suggest a title. A polio victim and a strong but visually challenged man were friends. They wished to go to pay homage at a place of worship 3 kilometers away. Now continue the story and try to end it with a related moral proverb. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला दिलेली गोष्ट पूर्ण करायची आहे व शेवटी एक योग्य अशी म्हण, तिला जोडणारी म्हण आपल्याला लिहायची आहे. आन्सर: अ पोलिओ विक्टीम अँड अ स्ट्रॉंग व्हिज्युअली चॅलेंज्ड मॅन वेअर फ्रेंड्स. दे विश टू गो टू पे होमेज ॲट अ प्लेस ऑफ वर्शिप 3 kilometers away. The visually challenged man could not see the path
while the polio victim could not walk. The visually challenged man said to his friend, "I will carry you on my shoulders and you tell me the way." His friend liked the idea. The visually challenged man carried his friend on his shoulders. The polio stricken man told him where to turn and which way to go. Soon they both reached the place where they wanted to go. They paid homage and were happy. They thanked each other. Neither of them could have done it alone. Hence, we must help each other in the way we can. Title: The Right Kind of Help. Question number 11. Translate into your mother tongue. A disabled person is needed in society so that normal people can realize their blessings. सर्वसामान्य लोकांना त्यांना मिळालेल्या वरदानाची जाणीव व्हावी यासाठी समाजात दिव्यांग व्यक्ती असण्याची गरज असते. बी अ ट्रू फ्रेंड इग्नोर्स युअर वीकनेसेस, करेक्ट्स यू अँड encourages you to make full use of your strengths. आन्सर: खरा मित्र तुमच्या कमतरतांकडे दुर्लक्ष करतो, तुमच्या चुका दुरुस्त करतो आणि तुमच्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. सी वन कॅन नॉट चेंज एव्हरीथिंग दॅट वन फेसेस, बट नथिंग कॅन बी चेंज्ड अनलेस वन फेसेस इट. आन्सर: एखाद्याला धैर्याने तोंड द्यावी लागणारी प्रत्येक गोष्ट बदलता येणे शक्य नसते, परंतु धैर्याने सामोरे गेल्याशिवाय कोणालाही कोणतीच गोष्ट बदलणे शक्य नसते. क्वेश्चन नंबर 12. राईट अ लेटर टू युअर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग ऑफ युअर स्कूल. टेक हेल्प ऑफ द पॉईंट्स गिवन बिलो. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या वडिलांना शाळेतील सामाजिक व सांस्कृतिक स्नेहसंमेलनाला हजर राहण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिहायचे आहे. त्यासाठी आपल्याला खालील पॉईंट्स दिलेले आहेत. आन्सर: अनुज महाजन, बॉईज हॉस्टेल, पुणे, 28 डिसेंबर 2018. डिअर पापा, I am happy to write this letter to invite you for our social and cultural gathering. You know it is a mega event of our school and we always eagerly wait for it. This year being a golden jubilee year of our school, it is going to be a great event. So we are allowed to invite our parents. There will be varieties of activities performed in it. I am participating in a solo dance, a skit and a group dance. You know I always like to do something different. We always try to bring some social issue through cultural activities. So this time we are focusing on the theme Save Girl Child. Hope you will appreciate it. The gathering will be held on 14th January from 7 o'clock to 11 o'clock in the evening. So I request you to attend it with mother and be a part of my happiness. Convey my regards to grandma. I am eagerly waiting for your arrival on the day of gathering and please call me on mobile so that I can confirm the seats for both of you. युअर लविंग सन अनुज महाजन. आय होप फ्रेंड्स तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.